Rendang is also quite famous here. By the way, in the UK, I think it started from the Master Chef rendang skin not crispy enough tu. Rendang ayam crispy dia panggil. Yeah, that's right. Not crispy enough. Yalah. So it all started from there lah. Rendang ni dia ada berkait rapat dengan nasi lemak. So at one time tu nasi lemak quite famous lah, was booming in the UK. You are listening to Ambil bau saja, lazat. Bila makan nasi lemak ni, yang I akan teringat lah, bukan kata teringat, memang selalu bila masak nasi lemak sendiri kat rumah, mesti makan dengan benda ni lah. Kalau kat rumah lah, jarang saya jumpa dekat kedai, tapi one time saya terjumpa kat kedai dekat KL ada jual kangkung. Sayur kangkung. Yes. Itulah sayur kangkung ni lah yang nak I cakap. Yang tempat rumah I ni, dia ada satu stall ni, kawan abang I punya stall. Okay, memang famous abang tu. So sekarang ni dah advance sikit lah, dah duduk dalam lori. Okay, nama dia kan, you nak tahu tak nama dia apa? I baru dapat tahu nama dia. Nasi Lemak Mak Leha Food Truck since 1972. Oh, belum I lahir. Okay. Lama tu. Tengok tu, since 1972. I think. Tapi dia ni bukan yang ada adik-beradik ke apa. Betul. Yang nasi lemak juga, tapi lain-lain brand lah kan. Dia started dengan kawan abang I tu. Okay, same age as my brother. Lepas tu abang ni pass away. Sakit. Pass away, and adik dia took over. Tapi father dia started earlier nasi lemak ni. Dia yang start lah. Father dia start. So dia start nasi lemak yang dekat KLCC tu. Right. Oh, dia maknanya perniagaan yang lain lah. Tempat lain lah. Dia hantar nasi lemak je pergi kat KLCC tu. Ya Allah, apa nama tempat tu? Restoran dah tutup dah. Baru tutup. Dia buka kat kedai yang jual kuih-kuih traditional tu. Tapi father dia hantar nasi lemak kat situ. And his mother, something corner apa? Itulah apa nama dia. I think we should find out. Okay. Nama dia apa Okay, lupa lah pula nama dia. Okay, so mother dia pula buka nasi lemak dekat another housing area, tapi dekat-dekat juga dengan anak dia yang ni lah. And they are doing well. So sekarang ni memang dia maintain je lah dekat situ. Kan? Lepas tu nasi lemak. Okay, kalau ikutkan, kalau yang I lah, sebab I membesar dekat KL, right? Yang I tahu nasi lemak yang famous kat Kampung Baru. Kampung Baru yang first kali start tu nasi lemak antarabangsa. Nasi lemak antarabangsa, I ingat lagi. That was the most expensive nasi lemak yang I pernah makan lah masa I. Mula-mula dia taklah mahal sangat kan. Dia just normal. Cuma bila dia dah jadi franchise. And then meletup terus jadi RM15 kot. Masa tu masa zaman tu RM15 memang mahal gila lah. Mahal gila lah RM15. Orang semua terkejut. And then dalam KLCC ke food court dia ada? Oh, tak ada. Ke tu nasi lemak lain? KLCC food court tu ada tu nasi lemak, tapi lain dia makcik bukan. Tu kan? Makcik tu pun samalah harga, tapi kita tapi rasa macam KLCC okey lah, harga RM15 kan. Masa tu kita umur berapa? 18-19 kan. 18-19 pun dah rasa mahal dah, RM15. Betul. Lepas tu okay, yang sekarang ni maintain, yang slowly growing up, yang I nampak is nasi lemak Wanjo Kampung Baru tu. Nampaklah dia started kecil, and then now they are big, and one of the most famous nasi lemak in KL. And then yang my mum selalu suka is yang dia, kalau dia nak introduce kat kawan-kawan ke yang datang area KL ke kan, is nasi lemak Saleha. Yes, itu pun berkembang dengan pesat dia. Itu kat Pandan kan, ingat Kampung Pandan, like corner tu kan. Nak parking kau main susah lagi around the area. Ya Allah, tapi dia punya kerja pantas. That is one thing yang buat dia famous lah. Cepat, and orang tak jadi nak marah sebab tak ada parking, tak ada apa. Betul. Lepas tu I rasa dia dah pindah dah somewhere dekat Tesco, MRR2 tu. Is it Tesco or Lotus right now? Dah lupa. Lotus lah. Kan dah tukar kan? Tesco to Lotus, yes. So everyone who is in KL, I rasa you all mesti tahu kan, these two nasi lemak famous. Maybe I kat sini memang I tak tahu sangat yang up to date punya lagi. Tapi yang sekarang yang apa yang best kan. Maybe you guys can give some feedback. Mana tahu you all balik
Malaysia for a visit, then we can enjoy new nasi lemak place. Alright? Okay. I nak try tanya you lah, apa your favourite kira side dish lah untuk nasi lemak? Side dish For me ada 3 lah. Kalau yang I makan selalu tu sambal sotong, rendang daging. I tak suka rendang ayam. And then I say paru tu kena crispy lah. Kalau baling pelantun tu okey lah, I suka. Kalau baling dia Dia ada jenis yang garing, dan tu lagi yang lembut sangat tu I tak suka. Lembut tu I tak suka. Okay, back to kalau you suka apa dish, side dish? Before I go to the next question, I nak tanya you punya favourite. I suka paru dengan sambal sotong lah. Tapi sambal sotong ni agak susah nak cari yang betul-betul yang macam I suka lah. Cerewet. Tak adalah. Sebab you suka sambal sotong kering sotong kan? Kering, Kalau kat Malaysia sambal susah sotong kembang pun okey juga. Tapi kadang-kadang cair kuah dia okey, tapi kadang tak sama macam apa yang kita makan. Itu je lah. Tapi bukan kata I tak suka, I makan juga. Itulah, balik kepada cita rasa ni, dia very subjektif. Betul. Jadi kalau you tak suka tempat tu, tak payahlah repeat kan. Just diam aja, kita pergi tempat lain. Okay, the next question yang I nak tanya is quite controversial, is on nasi lemak. Okay, nasi lemak ni healthy ke tak? Right. Okay. So ni one thing yang kita kena make it clear kan about this nasi lemak. Kalau dia, kita imagine nasi lemak biasa nasi lemak biasa yang I cakap tadi ada apa? Nasi, sambal, ikan bilis, telur rebus and timun. So you nampak tak macam dia complete set? Dia ada carbs, ada sambal. Okay, sambal tu cili tu is good for metabolism. And the santan is from sumber vegetable, right? And this doesn't have cholesterol. Okay, but I rasa bab itu yang ada controversial sikit lah. Sama ada orang setengah kata ada kolesterol, ada orang kata tak, dia sihat untuk kita. Tapi memang dah doktor, one of the famous doctors pun kata nasi lemak is one of the healthiest, ni nasi lemak biasa one of the healthiest dish in the world ke, I tak tahulah. And also in Time magazine pun dia declare that nasi lemak is one of the healthiest dishes. Dah masuk Time magazine Yeah, but that was in 2016, 17. So you can Google lah. Tapi itulah bila kita tapi berbalik kepada how we eat it lah kan. So if we eat too much of the rice, tak proportionate, tak balance dengan the side dishes pun tak bagus. Make sense tak? I think anything pun kalau kita terlebih kan, pun tak bagus lah kan. Tak bagus. So bertambah pula dengan lauk pauk yang extra side dishes tu. Macam you ambil bukan satu je lauk. Kadang-kadang kak nak lauk apa lagi kak? Boleh lah sotong tambah. Boleh lah ayam goreng tambah. Dah berapa sampai dah tu? 2-3 kan. 2-3 tu semua maybe consume not only saturated fats but also cholesterol lah kan. So hopefully our listeners and for us as well kan, kita kena ambil iktibar lah about this nutritional values in any food that we eat. Betul tak? So as a food developer, I memang tekankan benda-benda ni lah. Okay, dari segi nutritional. Lagi I belum touch on the aspect of sensory evaluation of that nasi lemak. Apa yang kita nak? Contoh macam tadi kita dah cakap, kita sentuh pasal types of sambal kan, kita whether kita nak spicy or sweet spicy kan. Betul. And even kalau nasi dia texture, pun dia nak yang berderai ke ataupun yang jenis lembut, melekit lembut kan. So that is texture. You nak texture nasi apa, nak texture sambal apa kan, that one kira sensory lah. So benda tu yang membuatkan kita punya taste bud rasa sedap ke tak sedap. And then also appearance ni kita tengok sambal tu sedap ke tak lah, macam colour dia okey, pekat ke tak pekat, tu semua appearance kan. Macam, tapi kita tak boleh lah, don't judge the book by its cover kan. Tengok sambal tu macam meh je, tapi actually sedap pula kan.
So benda tu semua kita kena try and error lah. Okay, ada satu benda I nak tanya you actually. You, okay, contoh sejak you kerja dekat sini kan, you ada tak cuba introduce you punya friends yang yang local friend kat sini lah, yang bukan Malaysian ataupun yang British kan, makan nasi lemak. Oh, ada? So macam mana feedback diorang? Okay, so when I introduce nasi lemak to my colleagues, to the directors, to the manager, to the head of technical semua tu, they were excited. So masa tu I hidangkan dengan daun pisang. Lepas tu kan, okay. Daun pisang, and then nasi lemak biasa tu semua, and rendang. Okay, so rendang is also quite famous here, by the way, in the UK. I think it started from the master chef rendang skin not crispy enough tu. Rendang ayam crispy dia panggil. Yeah, that's right. Not crispy enough. Yalah. So it all started from there lah. Rendang ni dia ada berkait rapat dengan nasi lemak. So at one time tu nasi lemak quite famous lah, was booming in the UK. So a lot of people was asking, what is this nasi lemak with rendang? So that's why I decided to introduce nasi lemak with rendang to my colleagues and so also some of the guests. Oh, they were very excited, and then they say, wow, rendang is good, nasi was great. Okay, tapi tahu tak apa problem dia? They don't know how to eat it. Okay. Dia tahu tak dia makan macam mana? Dia orang makan one by one. Nasi, dia makan nasi, dia makan sambal, dia makan rendang. Okay, tapi so tu macam standard style dia orang makan kat sini lah. Yes. Okay. Even though I dah ajar dah macam mana nak makan. I was there in front of them. Okay, I explained to them, this is what you have to eat it together with the rice, kan, with the rendang, and also tiny bits of that dry anchovies, and also telur. Tapi diorang tak boleh. Maybe it was like a shock for them. Dia mungkin tak biasa lah. Tapi sebab I tengok Mak Saleh yang kat Malaysia yang dah lama tu okey je lepas tu kan. Siapa yang dah datang Malaysia dah pernah try, berani try, they are brave enough to try our food, itu insyaAllah okey. Tapi orang-orang macam kat sini, they are very nak kata ego tu, I'm not sure whether it's the right word or not. It's just that they are not open-minded in in tasting new food. Maybe lah sebab kan? Mungkin yang travel outside from the UK, diorang have a different mindset kan. Betul. Diorang yang mindset is more open to try new things. So kadang-kadang yang ada kat sini tu yang jenis yang kurang open lah untuk try. So nak salahkan tak sure, tapi I will try my best. I have tried my best, and I will continue to try my best to introduce Malaysian food among my colleagues and friends kat sini. So Alhamdulillah, every time I introduce new food, diorang accept, okay, with open hands lah, obviously kan. Tapi I also have to listen to their feedbacks. I tak boleh cakap, okay, this is what we like, and you guys also have to like it. Okay, betul tak? Yelah, mungkin apa yang you boleh buat is you cakap, this is the authentic. Ini yang authentic punya. Kan? Tapi kalau you nak makan, you rasa macam mana yang sesuai untuk you kan. This is authentic kan. Tapi kalau nak sesuaikan dengan diorang, yang macam mana pula kan. So itu different lah. Yang ni authentic, diorang suka ke tak suka tu hak diorang lah kan. Betul. Yeah, that's right. So that one is my experience lah in introducing nasi lemak to them. Kelakar sangat bila tengok dia orang makan, tapi what to do, right? It's the way they eat, and I think tapi masa tu you tak bungkus lah Oh no, I serve it like macam I biasa plate it lah. Tapi bila dah terlalu ramai on the table, kita nampak lah macam very awkward juga diorang cara diorang makan kan. Cakap you nak ikan bilis first time rasa kan, ikan bilis goreng, banyakkan diorang takut nak makan juga kot ikan bilis. and then the sambal, I tried my best to make it not so spicy, because I know their taste bud kan, diorang tak boleh spicy sangat. So it's going to be like, it was like sweet spicy lah, tapi still bila merah je diorang tak boleh terima. One thing I've noticed here,
sebab through my experience, kalau ada colour je on the food, in the food, dia orang macam apa panggil? Curious, and also they will start to ask what's inside, what's that leaf, So maknanya yang apa yang masukkan ni, sambal tu dia rasa kita letak colouring. Dia rasa okay, obviously merah tu datang dari chili. Okay. When they see chili, when they think of chili, oh my goodness, my stomach will get dia tengok red tu because dia takut very spicy lah. Very spicy. Even though it's actually not spicy, but I dah tone down the spiciness. Sebab even talking about something else, yang pasal colouring tadi, pun dia orang macam tu juga kan. Kalau kata dia colour hijau, apa dia orang jadi macam berwaspada lah, macam ini betul ke hijau ni ke, ataupun natural ke ataupun tak natural kan. So ingatkan yang merah tu dia ingatkan macam tak natural ke apa, tapi sebabkan dia dah takut pedas lah. Anything to do with colour kan, they will question you. Sebab bila tapi untuk sambal tu dia bukan kata dia ingat kita tak colouring lah. Bukan. Itu maybe if it's green, katakanlah I buat nasi lemak pandan I blend daun pandan. One good example lah. They will start questioning me, why is it green not white? Okay, when I tell them is the colour comes from the pandan leaf, or they start questioning what is pandan leaf. But I think it's a good thing lah. Kita explain to them, kita educate them. Betul. But the thing is they don't know. They're not used to using pandan. They feel that pandan is actually like grass. Macam mana kita boleh masak grass ni pula? Masak leaf ni kan hijau. Betul. So will it affect my tummy? Will it affect my gut? Tu semua tu masuk dalam kepala otak dia. So a lot of things that you need to be prepared when you introduce something new. Yeah. Okay. Menarik kan. So banyaklah benda-benda yang as a food developer ni kita dapat feedback from customers yang kita kadang-kadang rasa benda dah sedap dia kata kurang sedap. Okay, sebab benda tu bukan ikut dia punya taste bud, right? Tapi kita tak boleh salahkan dia. We have to try to adapt to their taste bud because they are our target market, right? Betul, exactly. I got one more question before we end this podcast on nasi lemak. What do you think about pricing? Kita dekat sini, dekat UK. Manalah tahu our listeners ada plan nak datang UK kan, and also maybe kita insyaAllah boleh kita nak balik Malaysia untuk visit family and friends kan. And then you masukkan apa pricing nasi lemak yang dijual dekat UK compare dengan kat Malaysia ke apa? Kita tak boleh compare. It's just that we want to share pricing kita kat sini kan, je takut terkejut ke apa kan. Setakat ni yang I perhatikan sebelum I cakap pasal price, kebanyakan nasi lemak ni yang boleh jumpa dekat London aja. Yes. Di luar daripada London mungkin city-city yang besar, major cities adalah jual. Tapi selain daripada tu memang hampir tak jumpa nasi lemak lah. It's either you kena order from friends dekat sini ke apa kan yang tahu buat. Even yang ramai orang individual yang jual from home tu pun duduk dekat area-area city-city besar jugalah. Macam contoh Sheffield. Tapi tu bila dah jadi kat city besar, harga dia pun agak besar lah juga. But nothing can be compared to London lah, dia punya price kan. Tapi bila yang I perhatikan sebab contoh kalau dekat London, contoh berapa harga satu pinggan nasi lemak lebih kurang? I think average would be around £12 to £15. 12 to 15 pound kan? Yes. With a side dish lah. With a side dish of maybe rendang. Tapi normally dia complete lah kan? Dia bukan kata nasi lemak kosong apa. Dia kadang-kadang dengan sate lah, dengan apa lah. Maybe sometimes ada 2 batang sate. And then nasi pun a good portion. Betul? So bila dia macam gitu, apa yang nak cakap ni, nasi lemak dekat sini dia dah jadi macam eksklusif sikit lah. Dia dah di upgrade kan, dah jadi premium. Dah jadi main dish sebab harga macam gitu. Kalau compare dengan makanan lokal yang lain, yang makanan lokal lain tu dah kira agak yang premium lah juga kan.
contoh kalau you makan normal, contoh yang makanan ruji dekat sini, you contohlah beli sandwich ke ataupun apa ke kan, pie ke apa ke, itu kira macam makanan harian diorang lah kan dekat sini. Macam kita nasi lemak tu makan harian kita. Berapa harga? Mungkin tak lebih daripada 3 pounds. daripada 5 pound kan. Murah lah tu untuk hari-hari ni. Tapi nasi lemak dia memang tinggi sikit harga dia kan. 15 ke 20 pound lah katakan. Itu level London lah kan. Sebab buat masa sekarang ni nasi lemak dekat sini memang dia macam premium punya status. I think a lot of people in London is getting curious about Malaysian food. So I think it's a good opportunity for the Malaysian owner restaurants, Malaysian restaurant owners to introduce nasi lemak. Bravo. So at least bukan saja kita target locals, but we also wait for Malaysians to come to London, and actually for those who miss Malaysian food, they can actually enjoy. Tapi I harap lah supaya diorang dapat introduce yang macam nasi lemak ni as a street food tau. Macam as a normal food yang kita selalu beli kat Malaysia kan. Dia punya nasi lemak ni okay, kat Malaysia even pun ada yang premium juga jaga hotel-hotel ataupun dekat restoran yang besar-besar kan. Tapi at the same time ada yang biasa je. Cuma dekat sini tak ada lagi orang Malaysian restaurant yang cuba jual nasi lemak ni macam biasa je. Macam faham tak maksud I? Mungkin tak ada target market yang betul lagi. Tapi I rasa sebab mungkin yang kalau nak harapkan orang Malaysia je pun mungkin tak cukup lah kot kan. Betul. So dia nak kena penetrate local market lah. Itu I harap dia dapat macam apa yang dah berlaku dekat makanan Chinese dan Indian food kat sini lah. Nampak macam belum lagi lah ke arah takeaway orang kata kan, like takeaway or street food kind of business for Malaysian food ni. Tapi kita dah nampak dah Thai food ada, street food, okay? Even Korean food pun Korean dah start dekat sini kan, yang masih dia jual dalam bowl kan. It's just below 10 pound punya harga kan. Betul. Sebentar I cakap macam nak cakap lagi. Tu cakap nasi lemak tu macam paling sesuai lah kalau nak buat macam tu. Kalau dapat konsep bungkus pun. Ya. Sebab sekarang kan macam kat sini banyak konsep takeaway bungkus ataupun dia panggil macam noodle shop kan. Yang macam chopstick ni kita selalu pergi. Dia ambil nak pilih boleh nasi ataupun mi and then you boleh pilih 3 lauk kan. So lebih kurang lah konsep macam nasi lemak. Cumanya kalau somebody lah yang rasa adventurous ke ataupun duit banyak, boleh lah try to venture in this kind of new market in the UK or maybe in other places in around the world, kat Australia ke apa. Tapi pricing kat Malaysia pun I rasa kita jangan convert, tapi I rasa lebih kurang sama, because I heard from my friends, from my parents ke apa, nasi lemak wanjo ke apa sekarang at least orang tu 15-20 ringgit lah I rasa. Kalau ambil ada lauk sikit ke apa, itu dah normal lah kat Malaysia. Mahal harga juga, macam tu. So kalau listeners yang open minded when we discuss about price, kita bukan nak convert pound to ringgit Malaysia ke apa we cannot do that, because when you are in a country you have to eat whatever dia base dengan gaji orang kat sana lah. So the cost of living in the UK and the cost of living in Malaysia is different. Jadi kita tak boleh compare terus convert. Alright. So that's about pricing. I think so far kita dah cover semua. Kita dah cover what is nasi lemak, types of nasi lemak. So okay, kita dah wrap up. I think dah so far dah semua kita dah cover dah cerita pasal nasi lemak ni lah. So I hope we didn't miss anything, but if we did miss anything, kami minta maaf lah, sebab mungkin tak ada masa ataupun kami kesuntukan idea untuk bincangkan untuk hari ni. Untuk nak
buat kesimpulan lah sikit kan. Summary. Summary So, sikit. So nasi lemak ni basically is satu dish yang generally disukai ramai lah. Tak kira orang Melayu, India, Cina. Yes. Kebanyakannya mesti suka lah. Betul. Ini sebab kalau ikutkan siapa-siapa, orang India pun ada jual, orang Cina pun ada jual version dia, orang Melayu pun ada jual version dia. And then satu yang benda unik ni, contoh kalau kat orang Malaysia lah, dia pergi mana-mana pun dia cari nasi lemak juga. Betul. Siapa datang ke UK, London tu especially, you guys mesti cari kedai Malaysian kan, cari nasi lemak, cari teh tarik. Tak boleh lari kan. Tapi okay, mana tahu kita boleh list down kan nama-nama kedai dekat London yang ada nasi lemak. You nak start? Oh, sekarang nak list kan. Kata nak tutup dah. Oh tak, kita cakap saja. Nanti tak tahu kat mana nak potong benda tu. Okay. So okay lah. So okay, start. Okay, so thank you very much to everyone, to all the listeners of our first episode. For our first episode, we would like to say thank you again for listening, and we hope we get some feedbacks for us to maybe improve ourselves, and also to motivate us to continue doing this podcast. Kan? So kita punya podcast ni kita akan muat naik ke Spotify dan platform-platform yang lain seperti Google Podcast, Apple Podcast mungkin. Dan juga kalau I rajin, kita akan uploadkan ke YouTube jugalah. Walaupun tak ada video, tapi dia ada cara dia untuk upload ke YouTube juga. Okay. So kalau siapa yang tersesat dengar kita punya podcast ni, terima kasih banyak. Yes. Kalau ada feedback, sila bagi komen untuk kita improve lagi lah. Okay? Constructive comments is valuable and we appreciate it. Thank you so much. Dan Okay. nantikan episod yang akan datang. Assalamualaikum. Okay, bye.